press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. In the previous class, we were reading quality in your main course book. So we read about one shoemaker who is known for his quality. He always produces quality boots, and the narrator, he goes on praising for his quality. So after 1 year, I think he had been to abroad. So after coming back to London, again he was at the same shop, that is Justler shop. Let us see what happens. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend, that is Justler shop. So he visited the shop. I had left a man of 60. That means when he left for abroad, one person was there who is 60 years old, maybe, probably. But now I came back to one of my 75, pinched and won. So once again I pinched. When I gone to abroad, he was 60 years old, but now he looks like a 75 years old man who genuinely this time did not at first know me. That means when I visited the shop, the person who was in the shop was 75, but he fails to identify me. He couldn't recognize me. Do you want any boots? So it is different accent. That means, do you want any boots? He said, he asked the narrator whether you want any shoes, boots. I can make them quickly. Look at the make them. Dem there, it has pronounced hatara ಮಾಡ್ತಾರೆ, but it is them. I can make them quickly. It is a slack time. I can make them quickly means if you give me order, definitely I can prepare well in time, no problem, and it's a slack time. The slack, usually this how we have to pronounce sir z sound baratte when you pronounce it. As we are not native speaker, and now native speakers alla. ನಮಗದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಝ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್, ಝ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. There is a reduce in intensity of the business. It's called slack time. That means I don't have any work. Definitely if you give me order, I can give the boots very soon. Bega kodbidtini. Quickly, bega kodteni. I answered, please, I want boots all around, every kind. So the narrator, he replied to the 75-year-old man, yes please. He requested, okay, I want boots all around, every kind. Yes, I need boots of every kind. That is different shapes irutte, different colors irutte, ella taradu nanige beku. I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on. I had given those boots up when one evening they came. I had given those boots. It is in the passive form. Adu passive form allide. The shopkeeper, he has whatever order given to him, he has given all the consignment. Ella kodtane avanige. When one evening they came, that is to maybe ibru irbodu, they came one by one. So they have produced I think more than 5 or 6 shoes, 6 pairs of shoes ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. So he goes on trying them, try ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In shape and fit. ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಗಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನವಡೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಂಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅವರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. And quality of leather, they were the best he had ever made. So he's praising the work. When he tried all the pairs of shoes, ella try madidmere, look at here how he praises them. In shape, fit ಆಗತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. In finishing ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಲೆದರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡ್ದು ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೆದರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆದರ್. ದೇ ವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಎವರ್ ಮೇಡ್. ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟು ದ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. I flew downstairs, maybe ಅವನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಹಾರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. He gone to his room, got his checkbook and his written check and posted it at once with my own hand. Posted, handing over, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. A week later, so this was what happened after visiting. After 1 year, 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ this is what happened. A week later, ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ, passing the little street in London, I thought I would go in and tell him, that is the person who was given all the consignment. A week later, passing the little street. So the narrator, he visited a street. He thought, let me visit a shop and speak to the person. How splendidly the new boots fitted. Splendidly, marvelously. ಚಂದ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೂಸು. ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಯು ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. I thought I would go in means in the shop, tell him the owner of the footwear shop, how splendidly, it's an adjective, splendidly ತುಂಬ adverb ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. The new boots fitted, ಹೊಸದು. But when I came to where his shop had been, his name was gone. When I came to where the shop had been ಅಂದರೆ had been past. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಅವಾಗಿತ್ತು. ಫಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಆ ಶೂ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ his name was gone. That is, the name of the shop is Justler Brothers ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವ, that name is not there. It was not there. I went in very much disturbed. That means the very idea of the name is not there, that made him disturb ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. In the shop there was a young man with an English face. That means a new person has occupied the place. Might have been ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ದೇರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ಇನ್, ಐ ಸೆಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರಾ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ ಸರ್, he said. He very politely replied that he was not there. No, but we can attend to anything with pleasure. Okay, but I am pleased to attend you. Whatever you want, I am ready to help you out. We have taken the shop over. Now he explained. Now he, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನಂತ, ನಾವು we have purchased a shop. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Yes, I said. But Mr. Justler? Oh yes, okay. But what about Mr. Justler? That is his, the reason of visiting there, just to give the compliment. Really, you have given me the finest boots ever I have worn. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. But the person he wanted to meet was not there. One more person, a new person was there, and he's asked, may I know where was Mr. Justler? Oh, he answered, dead. ಸತ್ ಹೋಗಿ. Dead? Exclamatory mark, ಆಶ್ಚರ್ಯ. But I only received those boots from him last Wednesday week. I received last consignment. I was given order to him, and last Wednesday he has given me the consignment. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನನಗೆ. He said, ಹೌದು. Poor old man starved himself. Poor old man. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ poor ಅಂತಂದರೆ in terms of many aspects ಬರುತ್ತೆ. Not only ಪೆನ್ನಿಲೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಡವ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಪುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಟಾರ್ವ್ಡ್, he made him to go empty stomach. ಊಟಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವನೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದ ಅವನು. ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್.
ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿವನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹಸಿವಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು, 2 ದಿವಸ, 3 ದಿವಸ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿವು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾಕ್ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿತ್ರಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು. ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ನಿಧಾನಕ್ಕನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ, ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆತ್. The doctor called it. You see, he went to work in such a way. My goodness, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. You see, he went to work in such a way, ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಸಿವು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. ನೋಡಿ, would keep the shop on ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟಚ್ ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟಚ್, ಅವನ ಕೈ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಸೋಲ್ ಟಚ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಟಚ್. ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ನನಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ ಟಚ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಶಾಪಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವನ ಟಚ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಅವನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಸೋಲ್ ಟಚ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮನಸಾರ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಳಜಿಗಿಂತ ಶೂ ಕಾಳಜಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೆನ್ ಈ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಅ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗಮನನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಅ ಟೈಮ್, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಸರ. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ವೇಟ್. ಕಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಕಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್. ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊತಿದ್ದ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಬೂಟ್. ನೋಡಿ, ಈವನ್ ದ ನ್ಯೂ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಲಂಡನ್ ಮೇಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವನ ಥರ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಬೂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನವಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ they are in the rat race. They want to become rich, they want to make money overnight. So competition is more. He never advertised, he never gave an advertisement. In the last class I told you that good things never need advertisement. But if you are in the rat race, you have to endorse your product. Unless you endorse your product, the world never knew that who were you or who are you. ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Quality, no compromise at all. But this man never shown interest in advertising. Would have the best leather too. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಲೆದರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ.
and do it all himself. Pratyondu selectioning of the leather and cutting and tanning, everything was done by the same person. And well, there it is. Ide. What could you expect with his ideas? These are things said by the new shopkeeper about Mr. Justler brother. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ. Okay, so what could you expect with his ideas? ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವನು ಈ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. What do you expect from him? ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ 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 ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ವಾಟ್ ಕೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ಹಸಿವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬಿಟ್ ಫ್ಲವರಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್. ಬಿಟ್ ಫ್ಲವರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. But I know myself, he was sitting over his boots day and night. To the very last, you see, I used to watch him. ಅವನು ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, that may be a bit flowery, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಪ್ರತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. To the last, very last, you see, ಅಂದರೆ the moment, the last breath he has taken, till his last breath, I have seen that. I used to watch him. I have watched him. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಅವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ರಿಯಲಿ, till his last breath, he was near his shoes, boots. Never gave himself time to eat. So involved, dedicated, okay, not compromising in his work. So he spent all his life on making fine quality boots. Never had a penny in the house. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಬರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆದರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌ ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said. He made good boots, certainly. He regularly let his fire go out. Fire go out ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೈರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಇದು ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಹಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಸೆಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಹೌದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಎಗ್ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಗಾಲ್ಸ್ವರ್ತಿ. ನಮಗೆ ಈ ಕತೆ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕತೆ. ಒಬ್ಬ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಇದ್ದ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋದ, ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ವಿ ಲವ್. ಈಗ ವೆದರ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಕ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಎವಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಕತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಬೈ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವನು he was revered, he will be revered, he will be in the people's mind. Whoever customer of Mr. Justler brother, definitely they remember. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ may not work out, but hard work definitely pays off. Okay, a talented unplanned genius may fail in life,
but hardworking person definitely never fails. Definitely people remember him, and at last, in the beginning, a hardworking man may not get fruits. Immediately ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, but finally, definitely, eventually, definitely he'll get the fruits of his hard work. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೀನಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡೋನಿಗೆ. ಅವನಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೇಲೂ ಕೀಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಚಪ್ಪಲಿನ, ಅದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿದೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಬೇಡವಾ? ಅವನೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ವಿ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಟ್ಸ್, ಶೂಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನವಡೇಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಎಪಾನ್ ದೆಮ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅದು ಅವನ ಕಾಯಕ. ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಬೇಕು. ಬೆಟರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಡಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.